taarifa zetu za Undugu Matukio. Kumbuka kwamba zinaletwa kwako kupitia runinga yetu ya Undugu. Yajayo ni vidokezo. Mahakama Kuu yasitisha mchakato wa kumteua naibu wa rais hadi kesi iliyowasilishwa kusikizwa na kuamuliwa. Lordship is that public participation is a fundamental infrastructure in enjoying the rights under Article 50. Wabunge waidhinisha kwa kauli moja uteuzi wa Profesa Kithure Kindiki kama naibu rais. So the nomination is herewith declared passed by the House, and the Speaker will transmit the results to the President. Viongozi wa Azimio la Umoja wawakosoa maseneta kwa kumtimua aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akiwa hospitalini. One of the worst mistakes you can make as a legislator is to anticipate debate. The whole National Assembly anticipated the outcome of the deliberations of the Senate. Na katika makala ya elimu na undugu, tutakufahamisha mikakati ya serikali kukabiliana na uhaba wa walimu nchini. Give every opportunity, the best opportunity that we have to our children. It is the reason why, again in January, we will be hiring another 20,000 teachers. Sufuri 782-705-705 longa nami. Jina langu ni Sebastian. Mariah nitakuwa naye Priscilla Mwangi atakayekuwa ananisaidia kupeperusha taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Kumbuka kwamba tupo mbashara kwenye mitandao yetu ya kijamii. Karibu ni kujuze haya. Mahakama Kuu imesitisha mchakato wa kujaza nafasi ya naibu wa rais iliyowachwa wazi baada ya seneta kuidhinisha mashtaka ya kumuondoa madarakani aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Uamuzi huo umetolewa muda mfupi tu baada ya bunge la kitaifa kuafikia kwa kauli moja uteuzi wa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kuwa naibu wa rais baada ya Rais William Ruto kuwasilisha jina hilo kwenye bunge. But representing over 50 million Kenyans. The final issue, Your Lordship, is that public participation is a fundamental infrastructure in enjoying the rights under Article 50. The final, Your Lordship, is that the 7 days period provided by the National Assembly Standing Orders, that is Standing Order number 64 2B and Standing Order number 73 1 of the Senate, are not sufficient to facilitate the enjoyment of the rights under Article 50. And finally, is whether or not public participation should precede the process of tabling the notice of impeachment in Parliament. We consider those issues to be novel, that necessitate this court to satisfy the same, and humbly forward this file before the Chief Justice for the empowerment of a bench of even judges, preferably 9. I'm most humble. Milord, maybe before we go to the respondents,
petition 525 does not seek an express direction or order that the file be forwarded to the Chief Justice, but our first annexure is a file that is petition E356 of 2024 before your brother Justice Momuye that has a similar application. In that particular petition, we seek to impeach both the Deputy President and the President. Na bunge la kitaifa limeidhinisha uteuzi wa Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu wa rais mteule baada ya jina lake kuwasilishwa na Rais William Ruto. Wabunge wote 236 waliokuwepo walipiga kura ya kuidhinisha waziri huyo wa usalama wa ndani. Hakuna mbunge aliyepinga uteuzi huo wala kususia kupiga kura. Jina lake sasa litawekwa katika gazeti rasmi la serikali na kisha kuapishwa kuanza kuhudumu kama naibu rais. Abstentions nil, noes nil, ayes 236. Present and voting, as we had advised you earlier, the vote is overwhelmingly yes. So the nomination is herewith declared passed by the House, and the Speaker will transmit the results to the President, and the Speaker will also sign a gazette notice to this effect that the nominee for Deputy President has been duly voted by the House and approved. Approval is not applicable here. Has been voted by the House and therefore will transmit to the appointing authority to proceed with the appointment. Na Wakenya kutoka maeneo mbalimbali wameibua hisia mseto kuhusu kubanduliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na kuteuliwa kwa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki. Katika kaunti ya Embu, wakazi wengi wamepongeza hatua hiyo, wakisema kuwa Kindiki anafaa kushikilia wadhifa huo kutokana na bidii yake kazini. Wengine wamekaribisha hatua hiyo, wakisema kwa mara ya kwanza eneo la mashariki mwa Mlima Kenya linatoa naibu wa rais. Kama kuna kitu imenifurahisha na inanifurahisha na inafurahisha hata watu wenye wako hapa, ni kwa sababu Kithure Kindiki amepewa hiyo kazi. Kumbuka jambo la kwanza, Kithure Kindiki ni msomi, mpole na mtu ambaye anajua ni nini anafanya katika uongozi. Hatunjawahi kumsikia wakibishana na mtu yeyote, na tunajua ni mtu ambaye atakuwa na heshima kwa kiongozi mwenye amempatia hiyo kazi. Na pia ni mzuri watu wakumbuke kwamba Kithure Kindiki hajawahi kushikwa hata siku moja na skando yoyote ambayo inahusisha mali ya umma. Sasa huyo ndiye kiongozi mwenye tunataka. Sisi tuko na raha sana tukiwa hapa Embu. Deputy President yule alikuwa amechaguliwa wa kwanza. Ameanjia maneno hiyo ya ukabila na kuongeanga maneno ya mlima. Sasa tumeona ukiongea maneno ya ukabila yenu wewe utaondokewa na tribe zile zingine. Kwa hivyo mimi nashukuru serikali sana. Kwa leo tumepata kiongozi mpya anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Tumeona kuna jina ingine imeletwa ya Kithure Kindiki. Na ujue yule Deputy President alikuwa amechaguliwa na watu na sisi wananchi. Sasa hata kupewa ati Mount Kenya tuambiwe tumepewa Kithure Kindiki. Kithure Kindiki hatasaidia kitu, sababu atakuwa tu hapo kama kitu ya kuwekwa. Ikiwa mtu yule alichaguliwa na kura ya raia ametolewa na madharau kali, naye huyu naye wa kuwekwa hapo, unajua akikosa kidogo atatimuliwa kwanza asubuhi. Sasa ndio nasema sisi wa Kenya hatujasaidika mpaka sasa. Tumeona hii serikali imerudi mpaka kama ile serikali ilikuwa ya chama. Na tukiachana na taarifa hiyo ya hisia za Wakenya, na maseneta walipiga kura kumuondoa naibu wa rais Rigathi Gachagua afisini licha yake kushindwa kutoa ushahidi wake katika kesi ya kumuondoa madarakani baada ya wakili wake kudokeza kuwa alikuwa amepelekwa hospitalini.
Maseneta 54 waliunga mkono shtaka la kwanza dhidi ya Gachagua katika hoja ya kumtimua afisini, huku nao maseneta 13 wakipiga kura ya la kwa shtaka hilo, ambapo naibu wa rais alidaiwa kufananisha serikali na kampuni ya hisa. Maseneta walipitisha mashtaka 5 kati ya 11 yaliyokuwa yamewasilishwa dhidi ya Gachagua. For senators, the result of the division indicate that the Senate has upheld the following impeachment grounds. 1. Gross violation of Articles 10(2)(a), B and C, 27(4), 73(1)(a) and 2(b), 75(1)(c) and 129(2) of the Constitution, and Article 147(1) as read together with Article 131(2)(c) and D of the Constitution. 4. Gross violation, ground number 4, gross violation of Article 161 of the Constitution on the institutional and decisional independence of judges. Ground number 5, gross violation of Articles 3(1) and 148(5)(a) of the Constitution and the fidelity to the oath of office and allegiance. Ground number 6, serious reasons to believe that His Excellency the Deputy President has committed crimes under sections 13(1)(a) and 62 of the National Cohesion and Integration Act. Ground number 9, gross misconduct that is incompatible with the high calling and dignified status of the office of the Deputy President and a member of the Cabinet and the National Security Council. His Excellency the Deputy President has publicly attacked and undermined work of the National Security Intelligence Service and its officers. Now, Honorable Senators, pursuant to Article 145(7) and 151(b) and 2 of the Constitution and Standing Order 78(8) of the Senate has resolved to remove from office by impeachment His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, the Deputy President of the Republic of Kenya. Accordingly, His Excellency Rigathi Gachagua, AGH, ceases to hold office. Thank you. Viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wamelisuta bunge la Seneti kwa kile wamesema ni kuharakisha kumwondoa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua mamlakani akiwa hospitalini bila kusubiri kumpa nafasi ya kujitetea. Viongozi hao wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka wamesisitiza kuwa hatua mwafaka hazikufuatwa. One of the worst mistakes you can make as a legislator is to anticipate debate. The whole National Assembly anticipated the outcome of the deliberations of the Senate. But we want to thank the senators, we want to thank the legal, as has been said, it is historic, and it's all because of Constitution 2010, which is why we are saying he is a second deputy president. Even as we speak, he is still deputy president. Is that you shall not be a judge in your own cause. The rule of bias is a very basic principle of natural justice. Both speakers of the two houses had been mentioned as shareholders, beneficiaries of an arrangement in Kenya Kwanza. They are interested parties. And one of them had in fact, before the matter appearing before him, Speaker Otangula, I think was in Machakos County, when he showed his bias on a matter coming before him, he had already pronounced himself as to what should happen to Rigathi Gachagua, who was going to appear before him. Open bias was shown by the Speaker, Wetangula, Deputy Speaker, Sholei, Majority Leader, Kimani Ichung'wah, the Chief Whip, Osoro, and there couldn't have been a fair trial for Rigathi. So today we want to say this, that as a country we missed an opportunity to showcase that we have one of the best constitutions, not in Africa, in the world, the most progressive. Last night it was being tested.
Naam, sasa moja kwa moja natua katika nchi ya Lebanon ambapo kufuatia hali ya ukosefu wa amani nchini humo Lebanon, Wakenya 7,119 wanaitaka serikali kuwasaidia ili waweze kurejea nyumbani. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amesema kuwa kuna ongezeko katika idadi ya Wakenya wanaosajiliwa kwa hiari ili kusaidiwa kurudi nyumbani. Kulingana na hapo awali, Mudavadi hata hivyo amesema hakuna ripoti ya Wakenya waliojeruhiwa mpaka sasa na Wakenya zaidi wanatarajiwa kurudi nyumbani juma hili japokuwa itachukua muda. PS Roslyn Njogu akisema serikali inakabiliwa na changamoto nyingi kwani idadi ya watu 5 hadi 7 ndio wanapata nafasi katika ndege. Is expediting the evacuation of Kenyans from Lebanon, which, as you all know, is experiencing an unprecedented humanitarian crisis due to the escalating conflict in the region. This follows months of sustained calls to Kenyans in Lebanon to voluntarily register themselves if they wish to be evacuated. We initially registered a very low level of registration of Kenyans in Lebanon, and we estimate that there are about 26,000. The government now has received a registration of 7,119 Kenyans. We are expecting a 4th and 5th batch of Kenyans to be evacuated from Lebanon to arrive in Kenya this weekend. I also wish to assure you that the government of Kenya shall remain closely appraised of the development in the Middle East and is committed to protecting citizens across the world. But I just want to say that we will do our best within our means to continue giving support to our Kenyans, and hopefully we shall not suffer any casualties. We are even aware that there is a group that arrives tonight that is privately funded. Over the weekend, the cohort 4 and 5, we're expecting over 30 to come in. We'll continue to do it this way. We are, of course, exploring opportunities to do larger scale evacuations, but as Waziri said, it is extremely expensive and the options now are limited. It is not what it was in August when we started the evacuation. Only one airline is flying and it's extremely expensive. Na kutokana na taarifa hiyo niruhusu niweze kusoma jumbe 2-3 zilizopo kwenye meza yetu ya habari. Nasema hayo Undugu TV, inaitwa David Nicolai Tok Heko Mahakama. Weekend njema kwa mashabiki wote wa Undugu TV. Ni Wycliffe Ongere kutoka River. Undugu TV ni Filo kutoka Emba na watazama vizuri na Echo kwa Undugu TV Fraternity. Mtazamaji wangu, niruhusu niweze kuchukua pumziko fupi angani niweze kupata kopo la maji. Nitarudi na mengi zaidi. Usiondoke hapo ulipo. Serereka na rada. 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 Repeat after me. Blue. Blue. Yellow. Yellow. Green. Green. What's the color of the milk? White. It's not among the ones that you have said. Yellow. Yellow. Nini nakuanga hapa mbele yako but huwezi ukiona ama ukishika? Hewa. Mama Kamua kuna watoto 3. Wa kwanza anaitwa Ken, wa pili anaitwa Joy. Wa tatu nafikiria anaitwa nani? Kamau. Makofi. Sijui. Jesus is Lord. Serereka na rada. Serereka na rada. Serereka na rada. Kama kanisa sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana. Wako na maisha ya kuishi hapa duniani.
Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa sako waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi ulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1000 na hisa moja ni 30,000. Kanisa inawekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo. Na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Na mtazamaji wangu, karibu tena ni kujuze mengi zaidi. Wavuvi 3 wameachiliwa baada ya kukamatwa nchini Madagascar mwezi wa Julai mwaka huu kwa madai kuwa walikuwa wakifanya uvuvi haramu. Wawakilishi kutoka Wizara ya Uchumi Samawati waliwapokea katika uwanja wa ndege wamesema watashughulikia swala hilo kikamilifu, huku familia za wavuvi hao zikiitaka serikali kuingilia kati na kufidia wavuvi hao kwa madhila waliopitia walipokamatwa. Where we are doing licensing of fishing vessels, the first step is to have that vessel, like any other vessel, being registered by KMA, and we are the ones who give a letter of no objection to KMA so that they can go ahead and register that vessel. Now, one of the critical areas that we follow is has that vessel been involved in illegal, unregulated and reported fishing previously? Who were the owners of that vessel? Now, the other thing is that we do not allow a vessel that is completely owned, foreign owned, to be registered. So what we do is that there has to be a Kenyan partner, and the Kenyan partner, in terms of the shareholding, should have proper control of that vessel. So alikuwa nina hamu kubwa sana familia yangu. Hata alikuwa hata sijui nifanye vipi, lakini sasa hii ninafurahi sana kuona Kenya, Nairobi, nimefika nyumbani na nafurahi pia nitaonana na familia yangu kubwa sana. Tafadhali Bwana Joho, nataka ungilie kati hawa vijana walipwe waweze kupata haki zao. Na mwisho kabisa, serikali wale wanaohusika, ikiwa uko kwenye ofisini, mtoto wa mtu, wewe Mwenyezi Mungu amekujalia uko kazini, ikiwa mtoto wa mtu ameshikwa, fikiria kama je angekuwa ni wako na wewe una kile cheo ungemsaidia vipi? Have been following closely this matter. Every step, every time they went to court, we have been receiving reports. We have been following this matter, and we just had to let the judicial process go on. But once we got wind that the final judgment was almost coming up, and when we had a good indication that actually our Kenyan crew would be freed, we sent out a team of one of our legal officers and our assistant director maritime labor to go and ensure their smooth repatriation to Kenya. Na moja kwa moja hadi kaunti ya Tharaka Nithi ambapo gavana wa kaunti hiyo amempongeza Rais William Ruto kwa kumteua Profesa Kithure Kindiki kama mrithi wa naibu rais Rigathi Gachagua, akisema hatua hiyo inaonyesha kuwa kila Mkenya ana nafasi ya kuongoza katika serikali ya Kenya Kwanza. Gavana huyo aliyezungumza katika makao makuu ya kaunti hiyo amesema kuwa uteuzi wa Kindiki umeashiria mwisho wa siasa za hisa na kukumbatia uongozi wa kuwajumuisha Wakenya wote, ambapo kila mtu ana nafasi bora
ya kuchaguliwa katika nafasi ya juu zaidi nchini. On behalf of the people of Tharaka Nithi and Mount Kenya East and Kenya in general, I want to convey my gratitude to the President for appointing Professor Kithure Kindiki as the nominee for the Deputy President. Of course, as a Kenya Kwanza governor, I am grateful because Kenya Kwanza for the last few days, few months, few years, we have had shaky ground in terms of peace within and without the party and in the government. And we are hoping that now with the appointment of Professor Kithure Kindiki, the former CS or the current CS for Interior, we are hoping that because we know Kindiki as a very peaceful person, a person who normally consults, a person who is humble, a person who is well versed with communities and does not discriminate in any way, we are hoping that he will assist the President as the principal assistant to deliver for the people of Kenya. From the little county in Kenya, because Tharaka Nithi is one of the smallest counties in Kenya, we feel that we are in a democratic country where everybody is considered. Na sasa nikupashe makala ya elimu. Ujio wa mtaala wa umilisi nchini ulisababisha uhaba wa takriban walimu 46,000 wa shule za msingi na sekondari nchini, hali ambayo ilisababisha miungano ya walimu kuwaongoza walimu kugoma mapema mwaka huu, wakishinikiza kuajiriwa kwa walimu zaidi nchini. Hata hivyo, sasa Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kuwa ifikapo Januari mwaka ujao, walimu 20,000 watakuwa wameajiriwa ili kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata elimu inayofaa. Akiongeza kuwa yupo mbioni kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anapata elimu nzuri. Baada ya vyama vya kutetea maslahi ya walimu nchini KNUT na KUPPET kufanya migomo kutetea matakwa yao, ikiwemo kuajiriwa kwa walimu wapya, kupewa ajira za kudumu kwa walimu, Rais William Ruto amevunja kimya chake na kusema kuwa serikali yake inapania kuajiri walimu 20,000 kufikia Januari mwaka ujao. Hii ni katika juhudi za kuboresha viwango vya elimu nchini. Many schools across Kenya continue to have gaps in our education. And by so doing, we deny more children the opportunity to become their best. We must give every opportunity, the best opportunity that we have to our children. It is the reason why, again in January, we will be hiring another 20,000 teachers. It is the reason why we will continue to engage with our universities, to engage with our TVETs, to expand opportunities, to create new programs that will support our children. Mnamo mwaka wa 2021, Tume ya kuajiri walimu nchini TSC iliripoti uhaba wa walimu zaidi ya 40,000 wa shule za msingi na walimu takriban 50,000 wa shule za upili. Hali ambayo Rais Ruto anasema ataishughulikia kwa kuwapa walimu wanagezi zaidi ya 40,000 kandarasi za kudumu. Rais akisisitiza umuhimu wa kuwapa Wakenya masomo bora na sio tu bora masomo. We must give every opportunity, the best opportunity that we have to our children. It is our responsibility to shape the character, to shape the future of our children. Pamoja na hayo, Rais amesema bajeti ya elimu imeongezeka kwa kiwango cha shilingi bilioni 127 tangu achukua uongozi wa taifa miaka 2 iliyopita. Akisema kuwa serikali inatoa rasilimali zinazofaa kwa vyuo vikuu na pia shule za kiufundi kupitia kwa mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ya juu.
we are investing more resources in our education sector. In the last 2 years, we have increased the budget for education by 127 billion. And we have done so deliberately. It is the reason why we are putting more resources in our TVETs and universities through our student-centered new funding model, so that we can address the challenge of children who come from vulnerable backgrounds, like Nduta. Mary Kialo, makala ya elimu na Undugu. Na taarifa hiyo ya makala ya elimu na Undugu inanipa fursa ya kusoma jumbe ambazo nipo nazo siku ya leo. Naitwa Pastor Sami Chalo, anasema natazama kiwa Mudhiru Makima Mwea. Anasema kwamba ukweli ni kwamba serikali ingengojea naibu wa rais atoke hospitali. Anasema natupata very clear kiwa Nunguni Kilungu ni engineer Dominic Mumina kutoka Nunguni. Ndugu TV anasema kwamba yeye ni Kureso Benja from Manze. Anasema kwamba taarifa ziko vizuri na vile vile anatutakia weekend njema. Nimekuwa wako Sebastian Maria naye Priscilla Mwangi kwa upande wa pili. Asante kutazama runinga ya Undugu na kutakia usiku mwema. Kwaheri.